అందరికీ నమస్కారం. So next, think and discuss. Can you find the HCF of 1.2 and 0.12? Justify your answer. Can you find the HCF of 1.2 and 0.12? How to find it? Right. So which is the biggest number, 1.2 or 0.12? So 1.2 is the biggest number. So let taking any biggest number, first taking A is equal 1.2, B is equal 0.12. By Euclid division lemma, A is equal BQ plus R, 0 less than or equal to or less than B. So where A is equal 1.2, so B value 0.12. How to find out quotient? Division by smallest number by biggest number. So 0.12 division చేస్తే 10 జా 1.2 or ఇంకో మెథడ్ 1.2 divided by 0.12 after 2 decimal is a both side numerator and denominator division by 100 by 100 one after only one decimal, so taking 120 by after 2 decimal this point is gone, so 12 1 ja 12 10 ja, so is equal 10. So 1.2 A value, B value 0.12 into quotient 10 plus remainder 0. So when remainder is equal 0, then HCF equal to 0.12. So are you clear? Right now. Okay, exercise 1.1, second problem. Already first problem, find HCF using algorithm is finished. And next problem, use Euclid division lemma to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So read question. So once again repeat, use Euclid division lemma. So Euclid division lemma formula use చేసి to show that any positive odd numbers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ఫామ్లో ఉండాలి. ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ఓన్లీ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఫామ్లో మాత్రమే ఉండేవి రాయండి అంటున్నాను. సో మనకు తెలియదు, లెట్ ఏ బి ఎనీ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఏ అనేది ఓన్లీ టేకింగ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్గా తీసుకుంటా. బై యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గారిథం with a and b is taking 6. ఎందుకు b is equal 6 తీసుకున్నాం? Why? So formula a is equal bq plus r is formula. A is equal b value 6q plus r, but so b value taking 6. Why? Because a is equal 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. 6q plus 1 is form of a is equal bq plus r. b వాల్యూ కంపల్సరీ 6 అవుతుంది. ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా bq plus r, b వాల్యూ కంపల్సరీ 6 అవుతుంది. ఇక్కడ తీసుకున్న bq plus r ఫామ్, సో b వాల్యూ కంపల్సరీ 6 అవుతుంది. సో the possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Why is taking 0, 1, 2? So condition is there 0 less than or equal to or less than b. So less than 6 or, okay, so 0 less than or equal 6. So y is taking or means remainder ఎలా తీసుకోవాలా? 0 ఉండొచ్చు, less than or equal to 0 ఉండొచ్చు. 6 less than 6 means 6 కంటే below తక్కువ. 0 less than 2 condition is 0. 0 less than or equal to 2 condition is there. 0 or equal to 0 is also taking, and 1, 2, 3, 4, 5. So 6 కంటే below, less than 6 means below 6, below 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 is taken. Are you clear? So taking the possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the Euclid division lemma formula, a is equal bq plus r, 0 less than or equal to or less than b. How to
So when substitute, if AR is equal 0, so A is equal BQ plus R, 0 less than or equal to R less than B. A is equal BQ plus R. So when taking, if first substitute reminders 0, 1, 2, 3, 4 and 5. If R is equal 0, when substitute remainder 0, the A is equal 6q plus 1 is equal 6q అనేది odd integer, even integer. 6 is always even, so even integer. Next, if R is equal to 1, A is equal B value 6q plus remainder is 1. 6q plus 1 is a odd. 6 plus 1 maybe 7, so odd integer. If R is equal to A is equal 6q plus 2 even. If R is equal 3, substitute A equals 6q plus 3 odd. If R is equal 4, A is equal 6q plus 4 even. If R is equal 5, A is equal 6q plus 5 odd integers. But is taking AB taking only odd possible integer. AB any odd positive. A value odd positive number say undala. A value odd positive 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. According to question, so any positive odd integer A of the form 6q plus 1 is proved, 6q plus 3 proved, 6q plus 5 is also proved. So q is some integer. So A value odd తీసుకున్నప్పుడు 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ఫామ్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 6q అనేది ఈవెన్, బట్ క్వశ్చన్ లో 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 మాత్రమే ఆడ్ నెంబర్స్ లో ఉండాలి అని చెప్పండి. సో రైట్. The last line, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer or proved. Okay, write down last line. Next question, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3p comma 3p plus 2. సో ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకున్నప్పుడు ఆ నెంబర్ను స్క్వేర్ చేస్తే 3p కామా 3p ప్లస్ 1 ఫామ్లో ఉండాలి. యూజ్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ నెంబర్ 3p కామా 3p1 ప్లస్ ఫామ్లో ఉండాలి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. సో ఆన్సర్, లెట్ ఏ బీ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ an integer, square of an integer. A nu square of an integer అనుకుంటున్నాం. బై ఏ బి ద ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. పాజిటివ్ అండ్ ఇంటీజర్ స్క్వేర్ అందు పాజిటివ్ అండ్ ఇంటీజర్, పాజిటివ్ అండ్ ఇంటీజర్ by Euclid division lemma with a and b is equal 3. Why is taking b? So the Euclid division lemma is form a bq plus r form. B value 3p plus remainder is 0. Next bq plus r, b value compulsory 3 అవుతుంది ఇక్కడ. సో మనం this is form of bq plus r, b value compulsory 3 తీసుకోవాలి. The possible remainders are the 0 less than or equal to or less than 3. 3 కంటే తక్కువ 0 కూడా ఉండాలి. 0, 1 and 2. So a is equal bq plus 1 or 0 less than or equal to or less than b. B value less than 3. If r is equal 0, remainder will substitute. A is equal 3q, b value 3q plus 0 is equal 3q. If r is equal to 1, a is equal 3q plus 1. If r is equal to a is equal 3q plus 2. So a is ఎలా ఫామ్లో ఉండాలి? స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉండాలి. అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ ఈచ్ టర్మ్, ప్రతి టర్మ్ మనం స్క్వేర్ చేస్తే అది 3p కామా 3p1 ప్లస్ ఫామ్లో ఉంటే so given statement is true. Write down. So first condition, case 1, a is equal 3q. So square of any positive and add. So squaring on both sides, a square is equal 3q whole square. A square is equal 3 square means 3 into 3, 9q square, but 3p form is taken. A is equal
3 into 3q square, where so p is equal 3q square అనుకుంటున్నాను. So this is form of a square is equal 3p form. Okay, 3 into 3 9. So 3q square is equal p అనుకుంటున్నాను. So p is equal 3q square. When substitute p value, so a square equal 3p. The square of any positive integer of the form 3p is over. Write down. Next is case 2, 3q plus 1. A is equal 3q plus 1. Squaring on both sides, a square is equal 3q plus 1 whole square. Squaring on both sides. What is the form? A plus b whole square. A plus b whole square is equal a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab. Where a is equal to 3q and b is equal to 1. When substitute in this formula, a square is equal 3. A value is 3, square is taken, a square plus b square plus 2ab, 2 into 3q into 1. Okay, 3 square means 3 into 3. Q is also applied square. 9q square. 1 square means 1 into 1. 1 plus 2 3 ja 6q. 6q. So but is form 3p plus 1 formula రావాలి. So కనుక 9q square plus 6q plus 1 is taken. So just plus 6q ఇద్దరు రప్పిస్తున్నాను. So what is common? 3 only common. So 3 3 ja 9q square. 3 2 ja 6q plus 1. 3 is common only. 3 3 ja 9. 3q square plus 3 2 ja 6. 3 2 ja 6. 3 is common. Plus 1. Where p is equal, let taking 3q square plus 2q. So this is form of 3p plus 1. Okay. So a is equal 3q plus 1. A square equal 3q plus 1 whole square. So what is the formula? A plus b whole square. A plus b whole square is equal a square plus b square plus 2ab. A value 3q whole square plus b value 1 square plus 2ab. 2 into a value 3q, b value 1. 3 square. 3 into 3 9q square plus 1 square means 1 plus 2 3 ja 6q. So 9q square plus 6q and plus 1 is right on. What is the common? Only 3 is the common. 3 into 3 9. So 3q square is a common. 3 into 3q square plus 3 2 ja 6 2q. So 3 into 3q square plus 2q plus 1. So where p is equal, let అనుకుంటాం 3q square plus 2q ను p అనుకుంటాం. Substitute 3p plus 1. So a square is form of 3p plus 1. Right on. Next, a is equal 3q plus 2 and case 3. So also is form of 3p plus 1. Squaring on both sides, a square is equal 3q plus 2 whole square. So also is form of a plus b whole square. A square is equal, where a equal 3q, b is equal 2. So write on same formula, a square 3q whole square plus b square 2 square plus 2ab. 2 into 3q into 2. So 2ab. So 3 square, 3 into 3, 9q square. 2 square means 2 into 2, 4. 2 3 ja 6. 6 2 ja 12q. So write on 9q square plus 12q. Okay, so రాసుకుంటున్నాను plus 4. So what is the common? Only 3 is common also. So 4 is write down another step. 9q square plus 12q. 4 is write down 3 plus 1. Any problem? No problem. 4 is equal 3 plus 1. 3 is common on each term. 3q square plus 3 4 ja 12q. 3 1 ja 3 plus 1. So where p is equal taking 3q square plus 4q plus 1. So ఇవన్నిటిని p అనుకుంటున్నాం.
3q square plus 4q plus 1. So write down 3p plus 1. So a equal 3q plus 2 is square of positive integer is form 3p plus 1. So hence the theorem is proved. Okay, write down. Last line. The square of any positive integer is of the form 3p comma 3p plus 1 is proved. Write down. Next question. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer of the form 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8. సో నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకో, నీ ఇష్టం. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా దాన్ని క్యూబ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ఒకటి. లెట్ ఏ బి ద ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. దాన్ని క్యూబ్ చేస్తే 9m కామా 9m ప్లస్ 1 ఫామ్లో ఉండాలి. బట్ యూజింగ్ ఓన్లీ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. So let write down answer. A be the any positive integer by Euclid division lemma with మన ఇష్టం. ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ మన ఇష్టము. బి ఈజ్ ఈక్వల్ 3 తీసుకుంటున్నాను. ద పాసిబుల్ రిమైండర్స్ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ reminders 0, 1 and 2 because b is equal 3 since 0 less than or less than 3 కంటే తక్కువ numbers 0 and also taking 3 below numbers 0 1 2 3. So formula a is equal bq plus r 0 less than or less than b. So if r is equal to 0 then a is equal 3q is the equation number 1, and if r is equal to 1 a is equal 3q plus 1 equation number 2. If r is equal to a is equal 3q plus 2 equation number 3. Same previous problem, but in the mundu question lo squaring on both sides చేసినాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో క్యూబ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయాలి. సో ఫామ్ ఎలా రావాలి? 9m కామా 9m ప్లస్ 1 ఆర్ 9m ప్లస్ 8 ఫామ్లో రావాలి. రైట్. The case form a is equal 3 cube. So cubing on both sides. A cube is equal 3 cube whole square. So a cube is equal 3 cube means 3 3 ja 9, 9 3 ja 27. 27 cube could apply chala cube 3 cube. But 9m form lo undali kabatti 9 is common. 9 3 ja 27 cube where p is equal 3q cube. So a cube is form of 9m. What is the form? 9m. Let m equal to 3q cube. So a cube, the cube of positive integer of the form 9m form. So first condition is proved. Write down. Condition 2. A is equal 3q plus 1. Cubing on both sides. A cube is equal 3q plus 1 whole cube. So actually, what is the form? A plus b whole cube. All right. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. అని మనం చదువుకుంటాం. మన సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ కోసం a cube plus b cube లాస్ట్ రాసిన పాజిటివ్ ఎలా రాసిన నో ప్రాబ్లం ప్లస్ 3a square b plus 3ab square. వేర్ a ప్లేస్ లో విచ్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ 3q substitute చేయాలా, b place లో 1 substitute చేయాలా. So a plus b whole cube. First taking a cube 3 cube whole cube a cube plus 3a square b plus 3 a value 3q whole square b value 1 plus 3ab square 3 a value 3q b value 1 square.
So next b cube, b value 1 cube. So right, so a value 3 cube. So a cube plus 3a square b. 3 is taken, a 3q square is taken, and b is 1 plus 3ab square. 3 into b value 3, a value 3 cube, b value 1 square plus b value 1 cube. So 3 cube already right, 27 q cube plus 3 into 3 square means 9. 3 into 3, 9. 9 3 ja 27 q square. So clearly observe, 3 square means 3 into 3, 9. 9 3 ja 27, q also applied square. Into 1, 27. Plus 1 square means 1, no problem. 3 3 ja 9 cube. 1 cube means 1. So what is the common? Only 3 is only 9 is common in 3 terms. 9 is common. 9 3 ja 27 q cube. 9 3 ja 27 q square. 9 3 ja 9 1 ja 9, q only is taken plus 1. So 9 is common. 9 3 ja 27 3 q cube plus 9 3 ja 27 q square. 9 1 ja 9. 1 is right or not? రాసుకోవచ్చు లేదా అవసరం లేదు. So where m is equal 3q plus 3q square plus q is taken. So this is form of 9m plus 1. So a cube is equal 9m plus 1 is formed. Okay, right now. So case 3, a is equal 3 cube plus 2. Cubing on both sides. A cube is equal 3 cube plus 2 whole cube. Same formula, a plus b whole cube formula. A cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. But a is equal 3 cube, but b is equal to not 1. So 1 plus 2 రాసుకుంటే వెళ్తా ఉంటుంది. A cube 3q whole cube plus 3a square b. 3 into a value 3q whole square b value 2 plus 3ab square. 3 into a value 3q b value 2 square is taken plus b square b cube 2 cube. Okay, so 3 cube means 27 q cube. So all are right. So 3 square means 9. 9 3 ja 27 into 2. 27 into 2. So 54 is taken. 54 q square. So 2 square means 9. So sorry, 2 square means 4. 3 3 ja 9. 9 4 ja 36 cube. Plus 2 cube. 2 into 2 into 2. 2 2 ja 4. 4 2 ja 8. Are you clear? So 2 is also taken, not 1. 3 square means 3 into 3 9. 9 3 ja 27. 27 2 ja 54 q square. Q square is applied q also. Plus 2 square means 4. 4 3 ja 12. 12 3 ja 36 cube. Plus 2 cube means 2 into 2 into 2. 2 2 ja 4. 4 2 ja 8. Okay. So next. So what is the common? 9 is common. 9 3 ja 27. 9 6 ja 54. 6 q square. 9 4 ja 36 plus 8 is also right. So where q is equal 3q cube plus 6q square plus 4q is right on. So therefore 9m plus 8. A cube is form of 9m plus 8. So same problem but cubing on both sides. So very very important. So చాలా సార్లు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి ఎక్కువ సార్లు రావడం జరిగింది. సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్. Write down last line. The cube of any positive integer is of the form 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8. All are proved. Next, show that one and only one out of n comma n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where q is n is any positive integer. n వాల్యూ ఏదైనా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు ఇందులో అప్లై చేసినప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. లెట్ ఎన్ బి ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనుకుంటున్నా.
n be any positive integer when apply n equal to 1. 1 is the integer. Is not divisible by 3. 1 అనేది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. n plus 2 అప్లై చేస్తున్నా. సో n ప్లేస్ లో 1 రాస్తున్నా. 1 plus 2 equal 3. 3 is divisible by 3. ఓకే, డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో n plus 2 is divisible by 3. n plus 4. 1 plus 4 equal 5. is not divisible by 3. 3 and 5తో డివిజిబుల్ చేయలేదు. అందులో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? ఈ 3 కండిషన్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వి చెక్ కేస్ 2. కేస్ 2, లెట్ n ఈక్వల్ టు తీసుకున్నప్పుడు ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. n వాల్యూ 2 అప్లై చేసిన ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. 2 plus 2 అంటే n plus 2. n వాల్యూ 2 plus 2 4 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. n plus 4, n వాల్యూ 2. 2 plus 4 is equal 6 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3. ఇందులో ఏదో ఒకటి మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కేస్ 3. Case 3, let n equal 3. 3 is divisible by 3. No problem. n plus 2. n value 3 plus 2 is equal 5 is not divisible by 3. n plus 4. n value 3 plus 4 is equal 7 is not also divisible by 3. So, మనం ఎన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేసుకున్నా కూడా అండ్ సో ఎన్ని కండిషన్స్ కూడా అప్లై చేసుకున్నా ఏదో ఒక నెంబర్ మాత్రమే n కానీ n plus 2 ఆర్ n plus 4లో ఏదో ఒక నెంబర్ మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. Right. Last line, write down only 1 out of n comma n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer or proved. Write down. Next problem, homework. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. So second, today first problem chepna, use Euclid division lemma to show that any positive odd integer of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 method ఉంది కదా, ఆ మెథడ్లో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, సేమ్ మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ ద పాసిబుల్ రిమైండర్స్ 0, 1 ఆర్ ఓన్లీ టేకెన్ 2 because b value is 2. So let a be any positive integer, the positive integer by Euclid division lemma. The possible remainders are 0 and 1 since 0 less than or equal to or less than 2. So formula a equal to bq plus 1 or 0 less than or less than b. If r is equal 0, a is equal 2q. b value compulsory apply 2. 2q plus 0 is equal 2q even. Next, if r is equal to 1, a is equal to 2q plus 1. Odd integer. So same, this method is also b is taken for the possible remainders are 0, 1, 2, 3. Okay, if r is equal 0 apply, r is equal 1 apply, r is equal 2 apply, r is equal 4. Last question rasayandi, any positive odd is taken only, integer of the form 3q plus 1 or 3q plus 3. So write down homework. Thank you. First exercise is complete.